Hola, Sogila. Mm-hmm. Oh, okay, Diso. like need level. So, Geshe-la was saying actually studying is like a type of meditation. So, the Mm-hmm. Dalai Lama often says this, and it's because it's an analytical meditation. So, we have both analytical meditation as well as stabilizing meditation. So, when we're studying, it's like we're doing analytical meditation. So, Zhe. 그게 that's 기억으로 그게 Yeah. 강시. Zhe. Zhe. Mm-hmm. Mm-hmm. It's fun. Then kamachi gua. Then kamachi nghe di gua di ma jiao. Chilo ge. Chongba kimze ge. Ge. Lo. Okay, so Geshe-la's just gonna close the door because there's some noise in his space there. My some neighbor. Yeah. Okay. Dashi dele tenzin londe. Ta thangbo nganzo firstly. Nganzo thangbo di inda. Firstly, initially. Here now, of course, we are now in online, right? Not in person here, online. And then now, first for let's do some breathing meditation. Do some, okay? So breathing meditation means focus and attention. Pay fully focus and attention on your breath. Take in and out from beginning to till up to end. Okay? Yeah. And then each step, take the attention and focus and awareness to be awareness, right, of each step of your breathe in and out. Okay, for movement, that's also very, very helpful. Okay, for the mind and also for the breath, both for health. So let's do for that. And then both eye can be here. We can close softly. Okay, and then mind can be pay full attention only for breathing process. Okay, so now please okay, now take breathe in with herself, aware consciously. Breathe out. One. Breathe in with attention. Breathe out. Breathe in with attention. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out consciously.
breathe in, breathe out, 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 breathe in, out, breathe in, out, breathe in, out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in,
Breathe out. Last 3 rounds. Okay, 3 done. Take breathe in. Breathe out. One. Take breathe in. Breathe out. Take breathe in. Breathe out. Take breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Yeah. And then now, next one is Anelka meditation. Oh, I mean, some imagine, okay? Now, please, horse. First, everyone can be horse. Say, horse. Watch or maybe horse. Visualize the image of his or Dalai Lama image picture, okay? First, if you need it at your home, if you have it at your home, first look at Dalai Lama picture, Thanga, statue, whatever, and then slowly take that image in your brain, in your visualization, and then close your eyes slowly. And then withholding this Dalai Lama, withholding of this Dalai Lama picture, yeah, who is seated, who is seated in front of us, each of us, is like feel that. And then remembering the Horse as he is the Horse, being of great love and compassion towards all sentient beings, and then being also holder of omniscience mind, understanding all Horse reality, all phenomena in truth and reality. And he himself is as a being of as a being of Arhat, being Arhat or liberated, state of liberated, and also enlightenment. Accomplish all highest qualities, deep in highest qualities, accomplish. And free from all false and negativities, negatives and suffering. Then as a compassion, he also guide, gave teaching as a guide and path for all samsara sentient beings who have living with suffering, state of suffering and false and negative emotions. And
and also he gave teaching of the path and happiness towards all sentient beings with the aim of bringing them, lead them and bringing them to the state of arhat and enlightenment, fully enlightenment. Then, so to how to say, so to achieve this, to achieve such that of goal of achieving happiness and to overcome suffering from each of us, then each of individual person need to also develop the wisdom aspect of, say, clarity, right, sharpness, and then quick, and then in extensive or intensive, profound. And so for that now, to develop such those aspects of wisdom, let's do Horse, pay homage to the Manjushri with the recitation of Arabasa, with the holding of Dalai Lama, with the holding of Horse, visualization of Dalai Lama, who is seated in front of us, and then in his heart, Dalai Lama, Manjushri, or let syllable D. And then those who knows, please join this Kangloma. Okay, for this prayer. This Kangloma prayer is actually, Kangloma is the collection prayer of words and prayer of all Buddhas, Bodhisattvas together for that, especially for the wisdom, developing the wisdom. Kangi lodre dimnye dinda nida namda rapsave chinye dengue chishin sishi nigi tukar legbamze kanda sibe tsura mare mendom dunga giseve dozo gongla puji tasu yala tuju roda chiro nimo nilo leje chado doze che mare minse dunga nyugo chinyi chunze tene daje sajo tasu yende rinzo jase tuwe go chuda chuda chunyi dalu minse jambe yang la tu Lamada Gobo Jizu Jambe Yang La Chao Se Lo Om Arabazana Om Arabazana Om Arabazana Arabazana Om 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 Arabaz
Tendenchi Kerabu Seke, Dale Timu Member Razane, Kadan, Tinju Sholo, Tobai, Lodro Bobe, Nawa Zedo Su, Kanze Dawa, Debam, Chunse Tua, Denaya, Gumbo Jaya, Yeme Baya, Tawashu, Chojo Namge, Tedube, Simji, Kundu Dube, Chida Jamia, Josefa, Dagi, Cheva, Tenda Show. Okay. So I think before this, at the beginning of this class, I think this these two types of like meditation, some this breathing meditation, and then visualization, and then kangloma pray for you. I think it's enough maybe that. Yeah. Yeah, sorry that actually I'm enjoying. Okay, now Angela Hong, then Tenyu, Lobsang Tenyu, and then Melinda, and then your name, sorry. Neil. Neil. Neil, Neil. Neil. Okay, Neil, and then also your name, sorry, your iPhone. Tilda. Tilda, right? Yes. Correct. Tilda, and then Denzil Londe, and Denzil Hamo, and then Ilisi Smith. So yeah. So anyway, good evening to all of you. Tashideli to all of you. Now today, yeah, those who wish to switch on your video, please switch on. Okay, it's up to you. It's up to you. Yeah. And now here we are continue of this Lamrim, right? Lama Tsongkhapa text teaching Lamrim Chemo this chapter Shamatini Vipassana, right? Yeah, very important actually. Important and also very essential, necessary. Yeah, for our mind to develop the peace and happiness and to overcome from suffering. Really, with knowledge, wisdom, understanding, right understanding, wisdom in a more profound or mid-depth or in-depth and more extensive. Particular in this these two chapters, last is Shamatini Vipassana is one of the very important among those compared to others part. So other Lamrim Lamrim Nil Shora, Lamrim Chemo Shora. If you could help me for translating. My English maybe not so. Lamrim Chemo di dirde, Judan Lamrim Chemo Chazan Kechembora, Lopchon Chazan Kechembore. Dina Mixege Tando Shine dan Hagdong Stoa, Judipe Kechembore. And in Shine dan Hagdong Drubala, Yamle Chabala, Wondro Shora, Wondro di. And part Shadad is on the Tati Wondro, Shide Foundation, Wondro. Wondro. And you don't wish it, Rang, the Bajana Yura, Yura, Wondro Mushi. Wondire. And the individual thing is the vacation for it. Shinel how don't you the one sheet of it. So a main of the check. Ting $1, $1, and Tanda Lamrimita, Ting Wong with Tidua. Tanda Wanzo. Yema was Shenye Denzu, you are Shenye Denzu, any Hanjo Tunje Gawa, Samba, Chiwa Mitawa Saba, Le Junde, and Koe Yemi, Tabe Pen Yoroa, that is all. Sitting Lavonti Kanga Ting $1. Shinedal how don't take Nyamle, Shila, the Nyamle, the Wondro, Nyamle, Wondro, Nyamle, understanding and Nyamle both. So we have this text, the Great Treatise, or the Stages of the Path to Enlightenment, and within that, the entirety of the text is extremely important, but especially
this section on shamatha and vipassana, or serenity and insight, are really the most important, or especially important. And in order to achieve or accomplish those two practices, these two, shamatha and vipassana, all the preceding parts of the Lamrim or Great Treatise are like the preliminaries. So they're like the basis for accomplishing serenity and insight. Then the serenity and insight, shamatha and vipassana, these are the main practice. So in many texts, in many Tibetan texts or Buddhist texts, we see that there is a distinction, or there's a kind of structure to the explanation, where first they discuss preliminaries and then the main practice, or the main body. In other words, the actual practice is another way of saying that. So that's what this is. So all the preceding parts of the Great Treatise, which would be the instructions for how to rely on a spiritual friend, the instructions about a precious human life, about impermanence and death, the benefits of liberation, the flaws of samsara, etc., etc. Those are all like preliminaries, and then the actual practice is this serenity and insight. 인디고라 원조데 개천부 쇼르다 원조 냠레스도아 원조기 냠레디기 셰고여다 또고여다 아니 전시게 심바치 마지바치 개천부실 원조데 약부 시딘데 약부지 understanding 약부지 매바치다 냠레 약부 마슈나 원조데 약부 마슈나 무시기 냠레 무시 무서 무시기 냠레쇼디 약부 셰토에 약부 셰다 냠레 약부 용토고 말에 pena ngos lapra kha yorwa tada pena ari lapra khala kharsa thangbo lapra primary school la khar yorwa ngondo lapra ari nalo ngondo lapra lobzen antene yorwa tene high school antene college university ge chama tenda tembarwa nanglo la ro university ge lobson yago yongwala high school lobson yago godo high school lobson yago yongwala primary kharsa preliminary 원조 laptop option 하고 싶고 고도 시대 직부 지경 되는 식이 되려고 저는 직부 지경 뒤인도 갈라 되게 상마 이래 뒤인도 무시디 야고 신의 하도 야고 영화랑 원조 되게 빼면서 개첨부래 뒤야 민망부시 뒤시기도 무시디라도 무시디 개첨은 원조 되게 돼야 다 갈사 도나시나 마제 마시나 디르사다 냠내시라면서 낭매 여러 가지 뭐 회양사 낭매 당서 뒤에 논주래 강바다마소나 시den으로 시den데 개침보라 시den 야고요나 파운데이션 베이시스 야고요나 디콘라 야고요 임바라 시den데 야고 중면은 딩고라 가서 야고서는 시den 공라 야고 용토마라 도전이 보스마 디나시기 랍드칼라 다가나레 강발을 빼자는 시에는 다나레 상마 직보지기야 도나 직보지 로직 어저 릭바 도나 직보지기야 So with this practice of the preliminaries, if we understand, if we understand that well, and this is something that we do need to learn well, we need to know it, how to practice these preliminaries. We need to know it. We need to keep it in mind and retain it in our memory and observe it or maintain them with mindfulness. And if we don't have a good practice, we don't have a stable or clear practice and understanding of these practices for the preliminaries, then we won't be able to have a good practice or know how to practice the actual practice or the main practice. So the preliminaries are necessary to understand and practice well first. Otherwise, we won't be able to practice the main or actual practice well. And it's the same kind of pattern that we find for so many different things, like just going to school. So when we go to school, of course, we have first the elementary school education or primary school, and then middle school, then high school, and then university. And that's the same relationship where there is a preliminary study, and then that is the basis, and then independence on that, then we can have the higher level of study. So it's the exact same pattern that we find there. And what I observe is that many people think that you can just kind of go to the main practice directly and ignore the preliminary practices, but that's a big mistake. That's an error.
another example of this pattern of how this works is like just building a house, or building a building. So for a building to construct it properly, first you need a stable foundation, a good solid foundation, and then you can build on top of that the main floor and the first, the first story, second story, third story. You can build on top of that, but you need a stable foundation first. And so that, kind of logic that holds for all these different cases of a dependency on a preliminary to accomplish the main part of the task, or the main thing you're trying to do. That logic, that way of reasoning, holds the same for so many different things, and that's like that here with the shamatha and vipassana. 이거들라 배나 학동 토발라 연타당 공주 배는 신일 학동래도 시고라 건다 배는 돼 신일 학동 다 인디고라 신일 학동이 이게나니 소다 뇽몽 무시 좀에 소데 학동으로 와 학동래 돈이 대한 돈이 그래서 돈이 또 학동 돈이라 메 학동 돈이 또 학동래 와대 학동래 학동디 토발라 돈이라 메 신의 토봉도 두고 신의면은 학동 톱 두고 말아 대 인디고라 신의고 신의다 학동의 냠데 니보디 냠래 야고 용알라 시된 스드림을 라버 스드림을 라버 냠래 스드림을 라버 야블 냠래 야고 메나 띵이징을 라버 신의와 띵이징을 라버 신의 냠래 야고 띵이징을 라버 냠래 사람은 소 신의 냠래 다들 라 신의 걸 띵이징 용도 말에 스드림을 라버 냠래 야고 메나 띵이징을 라버 야고 용도 말 띵이징을 라버 냠래 야고 신의 용모드나 학동 톱제 말 학동 톱모드나 근데 동아를 못이 내면 동아를 타다 용토 말에 디기 톱도 말. 근데 됐다 리절트. 디기 약보시 내가 더 타도 니가 디기 약보 용고거나 학동고. 라가라서. 학동 톱고. 내가 더 타도 니가 디기 약보 톱바다. 근데 동아를 내가 더 타도 니가라. 태다 보 니가라. 동아를 쳤고거나 학동. 돈이를 매면 학동. 학동 약보 영원은 신의 약보 영원은 추림이 라바. 되게 강가되다 한다 지난달 relation 라이스도 interdependent interrelation 디인디 스림라고 냐려 야고 고고 스림라바디소 룡왕이 예시 dom바라 무슨 상하고 돼 그래 대 룡왕이 예시 dom발로 소 텐시 바요 심고 텐시 바요 야고 심어도나 룡왕이 예시 dom투 말와 야고 용투 말 온티레 디인디가라 텐시 바요 토네 스림라바냐면 야고 지고 그래 제 야고 영어라 랜딩 남셔야고 송고 레전드 남셔야고 송 시고를 송고 온디레 랜딩 남셔야고 시고서 송어 쳐올라 세디다 깨워 치면서 이게 좋아 뭐서라 온디게 레티고 온디다 아니 단조 된지 니가와 삼바 세도 치와 미다바 삼바세 어디서 개침부 대화 강가 쉬우 디어잖아 레전드 남셔야고 영어라 단조 세디다 치마 세디다 치말레 인디고 세디 고게 치말레 세디 고게 신디고라 더 치모고 신도 치오 미다고 레고라 라 미다고 세디 계제 레고도랑 신 치오 미다고 레고 치오 미다고 계제 마셔 세디다 치마니 계제 레토입니다 디디 치마니 세디 치오 미다고 고데 레고 디디 인디고 디주 강가페 제와야 그래도 나운데 there's a point understanding the 냠레디 이게 강가 찍을 찍는 미유 카레 동아레 타와 디기 토바 동아레 타 고바다 미유 Okay, so sorry, 1 second. So then to be able to achieve what we need to actually achieve happiness, which is, again, is looking at what is the point, or what is this Vipassana insight really doing. That's the direct, the agent which is directly responsible for overcoming the afflictive emotions. It's not, and
not just speaking of Vipassana, but specifically looking at the wisdom realizing emptiness, that kind of Vipassana. So that's what actually directly overcomes the afflictions, directly destroys the afflictions, we can say. So in order to achieve that, then we need serenity. We need that stable concentration of serenity. But how do we get a stable concentration? In order to achieve a stable concentration, first we need the training in ethical conduct, training in ethics. And this is really when we're talking about happiness, whether we're looking at temporary or just a short-term, short-lived happiness, or really the ultimate long-lasting happiness. For both of them, to really genuinely achieve them, we need to have this practice of Vipassana. We need to achieve Vipassana for happiness. So again, that depends first on having a basis in ethical conduct, which means what does ethical conduct mean in this context? Is having a moral life or an ethical way of behavior is that you're able to restrain your physical actions, verbal actions, and mental actions. You're able to restrain your body, speech, and your mind. And those require for someone to be able to do that, then that requires you to be training in mindfulness and introspection. So in order to have mindfulness and so we need mindfulness and introspection in order to properly restrain our body, speech, and mind. And then this also now is related to understanding karma, because the practice of sort of the theory of karma. Karma is like a theory of cause and effect, but the practice of the theory of karma means exactly this: restraining our body, speech, and mind, practicing ethical conduct, concentration, and wisdom. And so that then is connected to understanding the theory of karma. And then this also is connected to having an understanding of these difficult to find leisures and endowments that we have, or privileges, you can say, the leisures and privileges that we have with the precious human life. And then also death and impermanence, which leads us to, in the initial phase, to even consider future lives and to not just focus on this life alone, because by seeing the fact of our impending death and impermanence. So in this way, we can see that all of these different, and those were all various parts of the text here, the Lam Rim, or the Great Treatise. Those are all different teachings within it. So they all are connected, right? Interconnected. So one depends on the other, which depends on the other. There's interconnection with them all. Again, what is our main goal here? The main goal is to be able to abandon or free ourselves from suffering, right? To free ourselves from suffering and to attain happiness, to attain well-being or happiness. Yeah, Okay. 고다. Ja, 고다. kan du diske karon garisa ore. Tik chuola kicheshe nangshin chagitu. 자 고대. Ale ots ya bochaso. I hope. Ots this sapo make you travel do. When again like also chugo ya la chuola kicheshe de gonna did nangshin togitu. 자 되게. Ya bo kogim do shida. 자 고대. This sapo make you do. This kogitu. Sapo men do. 자 간대도. 단단 오도 순당에 진짜나 레게. 자 고도. 마고는 캠 형 아주 괜찮죠. 근데 야 콘솔러 지도 콘솔 게임은 이제 고다 지난 자 고다. 오도. 아이고. 오케이. 아디 인디 디 예전에 나 온도 되셔도 너 너무 이 계정 부셔도 나니 내가 배제 텍스트 만동이라 정도가 된다 동도서 낭준이 제기도 동이라 배제를 만동이다 배제 만동이 낭준 정도 포인트 이 계정 부서 정해 온들라 너 우리 계정 부셔래 이 기회 다 단다 미세게 더 남는 친구들이 정말 아마 동가 봐 친구 이제는 보시 남아 동가 봐 오늘 전에 기부다 뭐 섬김이 돼 버리고 오늘 전에 표 강제적으로 그렇게 주시고 그거
14th century. 저 주시나 패들이 오늘 항상 정말 한번 동가 봤습니다. first 달에라마 first 달에라마 파벨니 before born first 달에라. 저 genji 투배와 우리 당구면 genji 투배라 내가 하고 있어. 그래서 저 우리 주시 봐라. 근데 간다 그 condition라 오늘 전에 기둥이 쟁기 해봐도 투바 해배윤제 투배윤제 기둥이 쟁기 아니 기부 삼님이 이제 봐 벽한 벽 가다 그 사저 용소라 근데 가서 먼저 태년다 답이 되지 난 뒤윤이 뒤윤이 야나 아니 소포 와 소유 아니 우루소 뭐 근데 다 하나 이제는 뭐지 로마 로마 기둥 여러 뭐 되게 빼미시베다 하나 이제 차비 장고라마 송가봐 첨부 되게 오늘 항상 이제 감성 쉬기 잡으서는 되게 다 오늘 뒤쳐 아마 오늘 이제 이제 공기 송디다 너당아 항상 이제 이제는 뭐지 로마 다 로마망고 쇼충으로 기두 대 로마데 다가 그냥 just only number 인지 뭐 많이 봐 로마 텐데들이라 로마 텐데들은 항상 이제 좋아 오늘 기두시다 이 기두 망고 당에 딱 도페나 찾잖아 예잡는 뭐지 기두는 뭐지와 딩이세 그 남중어도 용자라 그나 제프스 당가요라 되게 하고 그래 일 기두 망고 나네 더 미시 예잡는 뭐지 기두를 당가 님도 뒤셔도 약세좀 당가요라 이 로마나니 로마고 미시 딩이데 그래서 뭐 제가 치셔도 딩이데 아니 지난 시기 때 나타나 세라제 공간데 그는 간데 당부 차담이 제를 붙여봐 아니 간데 뭐 봐대 근데 제라 아니 제를 붙이 로마치기 아니 제본 차다와 자연 최제 제본 차 공부 차담이 이제 제를 붙이 로마레 세라 차담이 이제 제를 붙이 로마레 규제 차담이 이제 제를 붙이 로마레 규제라고 단들 콜레지 규메 차담이 이제 제를 붙이 로마레 아니 정말 뭐 통과 보지 미세기 그래서 먼저 맞서나 가자 기도 미팅 기부터 마세 투게 면람스다 면람 누가 딱 친구 지금 딱 하다 딱 되게 라면 재밌게 보이 오늘 항상 차대 맞으면 디 내지 다가서 내기 때려 당도 이렇게 좀 공기 더 되겠다 근데 저도 싸다 제를 보시기 대사지기 싸다 롬니지기 싸다 지기래 아니 디가라 제를 보시기 옆에 숨이와 제 옆에 숨 부디 쪽게라 이진 몰리 도당아 니가라 제시되기 싸다 제와디기 송디기 싸다 항상 해 오늘 전에 그 직보도 되면 남셔도 되면 금전도 되면 금전 양다도 되면 항상 해 저런 분이 송디기 동안이가라 이제 직보도 되면 직보 두제스도 두제 직보 양다도 되면 금전 양다도 되면 빼다 제가 아니 가서 산지기 송롱제 잡된 세마 산지기 송롱제 루두야 셀로서 되게 롱제 제런 분이 랑이 냠용용와 아니 그냥 빼다 아니 두제기 직보 금전 양다도 되면 항상 해봐 지기래 그 관계 미세들의 총 여러분이 송디 렉시 송렉시 그 롭전 시와나 항상 해 지기래 소리 되게 망고차 지기래 이제네 단다데 저는 야자를 못 해도 기르를 못 해와 이 당분이마 니 이거 야자를 기르를 못 해니까 이제 싸잖아 니가 싸제제 당분 제를 못 로마 말아 니 군이 싸제 개와 깨라 좀 봐. 제가 군이 도 제를 뭐지 송진할 거도 군이 도 용세데 야자를 도 되게 제를 뭐지 배워도 필요 없이 도 야자를 뭐지 도 패세 제를 무슨 잡로마가 도 되지 도 년더라 이 깨라 전부들 응원하고 깨라 전부들 가리치 얘기나 가리치 송진나서도 년더라 도 세세 아니 그런 쩌버쩌고 삼지들 쩌버쩌고 제가 쩌버쩌고 어떻게 가리에 나서 도 년더라 이 야자를 뭐지 이마 깨라 전부 쇼르다 로마 망고 이유는 된다 사자 저거 깨라 전부다 기둥 미팅 저거도 두 번이가 있어요 제일 뭐지 송진이 년지 아니 지 거로 년지 가리지 코라가 라마 버템 걸 가지고 와서 이완 타오체 뭐지 아니 코라마 술 칼리길마 와라 대체 대행을 봐야 뭐지 아니 칼리카리 제름 부제라 칼리길다 또 칼리칼리 제름 부지 로마 차 코나 제름 부자지 나 같이 가자 그 로마 치기
그치 라마진나 제수 기두치게 로마 제수 그리고 그리스도지 딱 한다 예전 뭐지 기름진이 라와 매바는 제로 뭐지 로마 제로 뭐지 현재가 연전 통했군 라와노 그 로마 차지 예전 기름 뭐지 제로 뭐지 송요라 제로 뭐지 송디게라 아니 제와 파진다 우마 송요와 남대디게 예전 뭐지 기름 뭐지 송요라 제가 하고 가 온디게 송디게 아니 배드 제와 망고 차는 비차라 그런 모두 사요. 그러나 대인데 그래서 자주 넘는 것도 가진 것도 없는 제일 없는 게 서버고 제일 없는 게 항상 이제 나가봐가 말이 So now we have the author of our text, who is J. Rinpoche, or the great holy being, the Lord, the great holy being, J. Rinpoche. He has many epithets, and right now I'm just giving some introduction to the text before we actually start reading it, and so first just talking in general about what the text is covering, these topics, and now look at the author. So first I was just giving sort of the essence of the text, the main meaning that's expressed in this text, and now the author of the text is the great being who was a great being in the land of Tibet in the 14th century, and his name is Tsongkhapa. He has many different epithets, but he was an incredible master who is known to have both qualities of scholarship and yogic practice. So that's a common theme within Tibetan Buddhism is to kind of praise someone when they have both this incredible scholarship as well as incredible spiritual attainment or practice as a yogi. And he had two main disciples. One of his disciples was Gyowa Gendendrup, the first Dalai Lama. So Tsongkhapa was before the line of Dalai Lamas, right? He was born before them. So he was there in Tibet in the 14th century, and he was well known for all of Tibet, and he was, became very well renowned and popular as a teacher, and not just within Tibet, but also he had students throughout China and Mongolia and even Russia. And he's known as the Khamsum Chugi Gyalpo, the Dharma Lord, the Dharma King of the three realms. And when we look at his students, they weren't just sort of ordinary, but he had many students who also themselves became really kind of extraordinarily highly achieved spiritual practitioners that were very inspiring and amazing, kind of, when you look at their achievements in their lives. So one of his two main disciples. So we have the phrase of Je Yabse Sum. So Tsongkhapa and his two Tsongkhapa, the father, and his two spiritual children, Je Yabse Sum. And so those are the two spiritual children are Kedrupje and Gyaltsabje. So there's a story here where before that, even among Je Rinpoche students, we can see that they went on to do many great things, and especially establish some of the great monastic institutions that are still present today, that have gone on to today. So you can see how effective their mastery of the Dharma has been. So the founder of Gyuta Monastery, the founder of Gyume Monastery, the founder of Ganden Monastery, the founder of Sera Monastery, those were all direct disciples of Tsongkhapa. So when you also look at the writings, the collection of the writings of all three of these masters, Tsongkhapa, Kedrupje, Gyaltsabje, are included in one collection, which is an 18-volume collection. And when you really look through all those writings, and that includes, of course, the text we're studying now, then you see that they're really, they contain such clear reasoning. The writings they contain an immense amount of logic, reasoning, using clear
and thoughtful proofs to actually establish what the teachings are saying. And then they also have a lot of examples given to make things clear. And then, of course, they use a lot of references to the words of the Buddha himself, as well as the past Indian masters like Nagarjuna and Agadeva, etc. So they have all these qualities of their writings. And that's one thing that you can see, which is really, shows the excellence of this teacher. Another thing that is a story that we can think about when Kedubje first met Tsongkhapa, he was already himself a great teacher. Both Kedubje and Gyaltsabje were previously Sakya masters, right? They were within the Sakya lineage of the Tibet, the four Tibetan Buddhist lineages, 4 or 5 main lineages. And so they were hearing about Tsongkhapa. So Kedubje, he had heard about Tsongkhapa, but never actually met him yet. So they were. Not Ketu. This is not Kedubje. This is Gyaltsab Rinpoche. Okay, so Gyaltsab Rinpoche, Gyaltsab Dhamma Rinchen, he went to see J Rinpoche teach, and he was also himself kind of given seat at the front of the assembly, and as like a teacher position, because he was again himself already a teacher, and he so he was trying to understand, okay, what is this person like? What are the kinds of things he's saying? How is he teaching? What is he talking about? And then he just was so impressed by the qualities of Tsongkhapa as he started teaching. He was compelled, almost as if helplessly, to get off from his higher seat. And this is a thing within Tibetan culture. They put the kind of more respected teachers or elders on literally a higher seat in the assembly for those who've never seen that. And then the rest of the assembly sits just on the floor or on a mat on the floor. So he got off of his higher seat, which would be like a box or something, like a wooden constructed kind of rectangle, cubicle box kind of thing. He got off with lots of ornamentation around it, so it's very beautiful. So he got off of that high seat, and then he went and sat down on the lower, just on the mat, because he was so enthralled with Tsongkhapa's teaching and had so much respect automatically. And then he slowly became his disciple as well. Again, this is just by seeing the incredible and unique qualities of Tsongkhapa. 사디 단다 람림 세모디 두자 람림 세모디시라 단다 가도 잔디 람림 세모디 그 정말 심지기 감도 매봐 심지기 로드 하자 mental disposition capability 가 심지 두자 로드 두자 삼아 로드 림바 셰럽기 림바 감르고 삼아 찍어 말아 심지 감도 매고 로드도 참배 거는 제는부지 송만다 말아 예듀 망고 예바 딩 듀바 와 예딩 듀스 와 이거 심지 로드 감도 매벌 때 다시 종교와 앞에나 유연대 제는부지 송 듀바나라 제 람림제 유연대 시교마 제 람림제 제 람림 밍 내려도 쳔라 람림 와 유연대 시교마 아니 가자 람림 디제 아니 가자 람조 남숨이와 람주소 남바소 아니 람림 충와 람림 징와 람림 좀 이게 가 람림 아니야 람림 세트다 또 가래 민 따다 만다 봐 제주 생다 말을 맞고 저 이게 가 람림 잡자 람 냠링이 좀 짠져 봐 야, 우리 이게 가 람림 잡자 이제 이래 아니 게바다 딩고 듀바 이게 그 심진게 딱 함다 매번 봐 그나 알아서 된다 용게딩 듀스미요 봐 도 게바 딩와 듀바도 용게리 듀스 아니 셰람님 뭐 듀바 봐 어디나 신기 람림레 게딩 듀스 송봐 그렇지 이게 심지 감도 매번 때 이제 이제 람림 쳔모디 게바디 심지에 디슬로디 게바 셰랍다 컨토네나 게바라 롭종 쳔듀 용이 쳔듀 듀바요 봐 지난 시기 셰랍이요 봐 주주 사진 상모 용이라 람림 게바 나 텔레 딩 잠실라 딩와 텔레 듀바실라 듀바 그렇다 공부라 딘노 사슴다 아니 듀바
탔으면 여러 사람들이 타고 이게 정말 그냥 이거 다 좀 어떻게 And this text is a very extensive text. This great is called the Great Treatise. Another way you could translate that is the extensive treatise on the stages of the path. And that's written for a different type or for a certain type of being, a certain type of person or sentient being, because all different types of sentient beings have a wide variety of different interests as well as dispositions and capacities, right? They have different capacities of intelligence or thought and different mental capacities, and then this can be developed in state developed and increased in stages. But at this point in time, different beings are at their own level of mental capacity and in different interests, and so they're not all the same. And so this is why these Tsongkhapa wrote different lengths of Lamrim text. So he wrote the extensive Lamrim text, and then he wrote the middling length Lamrim, and then he also wrote more condensed forms of Lamrim text. So they're all Lamrim texts, and they have different titles, different names. But for instance, within the more condensed ones, we have the text called the Songs of Experience, or the text called the Source of All Good Qualities. Then we have a text called the Three Principal Aspects of the Path. So those are some examples of the shorter forms of Lamrim, but they're still Lamrim text. And you have the middle one is just called the middle length Lamrim, and then we have the Great Treatise. The Great Treatise. That's the extensive form. And so the same kind of system of having different length texts for different disciples or different people is also there in the sutras, because the Buddha taught the perfection of wisdom sutras, Prajnaparamita, and he also taught Prajnaparamita that is an extensive form, and then a middle length form, and then a short form or condensed form. And so like the Heart Sutra is a condensed form. And so again, someone who this is for different people. So someone who has sort of the right amount of intelligence or wisdom and the right interests and all those qualities needed for the extensive text, then they can study the extensive one. And then someone who has the right kind of matching qualities for the middle length one, they can study that, and then other people can study the short length ones. 그때나 빼쳤잖아. 이게 리버디 니만이 제르비 손도 그때나 자 세리벌 빼쳤잖아. 이 리버기다. 라브린 기디 듀스. 도 기딩 시진 용 기딩 듀스. 나를 빼절 디나시 기딩 듀스. 이 타마 기디 듀스 이연디 리버 이부 타마티 그 니만이 총어디 등산 빼나. 모두 등산 빼나 세리를 따와 있나다. 이거 따와 있나? 등산 빼나 애플 컴퍼니 진다기 랩톱 맥북 가지고 첨부되는 ili chung se kharsa iPad do mini iPad do iPhone do size manda me do size ju manda international GB ya nanglo program ya GB manda capacity wa 52 GB 800 GB GB se ju mang do wo dinan shin gi se sa theri de model dinan shin gi che ju mang do wa ji su su tham da me wa ani ko sa 고바 하자 고고 만다와 또 결론이 그가 테리비 주제에 시중 담을 되는 주제에 시중 담을 되는 시중 담을 좀 숨죠 이런 식이 배전데 심지 감도 넘어오는 식이 산지 라마기보다 뭐 송제 되는 식이 하나 리포트 같은 게 기보다 뭐 되는 나가라. So the way that these earlier holy beings developed their writings is just kind of basic logical principle that we can see also just in even modern technology. So when you look at different technological developments and the devices that we have now, or computer devices we have now, then for instance, just look at Apple Corporation, and they have several different sizes of computer devices. They have a MacBook or a laptop, which is a larger form of computer. Then they have the iPads and mini iPads and various sizes of iPads, and then they also have an iPhone out, which is even smaller.
So these are all just for slightly different purposes and different people who might prefer one over the other. So it's a very similar kind of logic to what I'm talking about with the text. 오케이. 하디 딩다 남는 친구들이 고버진 되셔라. 한 약정 주바니. So this is 이제 캐나 마음과 편도 연구를 해서 어디서 어디를 시다 되는 상마 남는 장자데 남는 민다마다 그와 민다마다 그런 것도 정말 장자를 딱한다. 삼로 유화도 남림선에 로 유화다. 그와 로종선에 로 유화다. 삼로 유화다. 뉴모디게 뭐 그와 뉴모디게 뭐 좀해. 뉴모디게 뭐 좀해. 셈난기다 어디 차방 모습 보면 되게 막 좀해. 차방 모습 되게 막 용당 후보에나 미게벨레 룽아길레 랑시 유어도 르랑아기 차와데 랑시 유어도 룽아기 차와 미게벨레 사이드 랑시 가바이나 동안 용 도로 봐 랑시 오토매틱 미게벨레 지금 말해 제로지라는 지금 말 이제 제로지라는 지금 말 니모도 손디게 용당 마도 마이나 룽아 레디는 시로 미게벨레 사이버 헬든 제보 동아 랑시 니가 동아 유와 디지 가와 유네 봐 이게 연습 갈래 하고 와 대화도 동아 세비 또다 세로 토지가 디기기 싸워지 셈을 두고 동화기 싸워지 셈 두고 대화도 동화니기 싸워지 셈 두고 디기기 싸워지 구 셈도 동화 싸워 셈도 대 말. 야 동화 싸워 셈도 디기 싸워지 셈도 대 말. 디도 니기 싸워지 셈 두고 셈. 디인데 뭐 오모지 비스는 니 가자. 가자. 셈니기는 심지는 녀기 지디 신도 나서 그 좋아. 오모지 비스 빠져 나와서 송다. 셈니기는 심지는 녀기 지디 신도 나서 그 좋아 말로 레레게 뭐 상관은 레자 요 말. 오모지 비스요. 다지 저 좀어는 해요 말. 디지다 엔타나 로베 인니기 레레 지겐 나서게 좋아. 전단 지보시냐 레레 지겐 나서. 봐. 그냥 지가시나 지겐 나서 레레 게스. 나 간다 또 레레 중화해서 레게 싸워도 셈 투게. 좋아. 레서나 자와래. 자와지 싸워지 제법을 투리고. 제법이면은 자와 용만. 제법 어디 또 하는 셈 투리고라. 제법 또가 셈. 디엔디고라 또 셈 투리도. 내가도 동안 이게 싸운 셈. 봐. 디엔디고 셈 땅하고 주와 땅고. 최스 세나마도 또셈 주와 땅이 봐. 근데 동다 다르마는 쉐바. 최스는 또 주와 땅. 그 요는 셈 주와 땅. 람림센에 셈 주와 땅. 로종센에 셈 주와 땅. nga diya sem juwa ta longa chu yong so ta ma sem juwa ta nangbe chu gi da khanda ro lo jong che be shen ju gyo yi na de gom nyam le chi gi na de nangbe chu gi chawa kanji ji ne nga ta yi na kare ne cha ga chebo bu kare chewa ne kare longa yi su chawa kare chewa sa mi so kare sem juwa ta ya 이 어느 상황에서 어디는 셀 맞아 왔지 개좀 싸워도 셈 요었던 거가 오늘 셈 마루와디 루와죠 셈 마두와디 두와지 셈 마시와디 시와지 봐 이놈 언제 쏘고지까 니 니를 다 좋다 맞지 진진 남기는 아주 꿀론지에서 니었다 그래 근데 그 중에 너무 꿀론이 붙여서 니 쏘고지라 잡을 수 있는 건 테마 숨겨고 그거 진짜 들어 단계셔서 쏘고셔서 주장은 테마 숨겨고요 테마 숨 렌스 가진 겨고 이제 이제 콜라 꿀론지라 셈 받으면 이 꿀론이 붙여 니 쏘고지라 니 어디 Oh, sorry, and I forgot one thing from a few minutes ago when Geshe-la was talking about Tsongkhapa's writings and his achievement. He's also a great master of both Sutra and Tantra. That was one thing he said. So Geshe-la now is saying, so I just finished giving this introduction or really a background to the Lamrim in hopes that, you can have this understanding and it will help you then when you encounter the other texts, the other Lamrim texts, then you'll understand how they, just what their purpose is. And what is the purpose? Well, we say Lamrim. That means, again, the Lam is path, Rim is, or Rimpa is stage or steps. So the steps of the path, what that means is changing our thoughts, changing our thinking. So changing our thinking is the whole goal, the whole aim of this text and our practice here.
Another word we use is mind training, or in Tibetan it's lojong. Lojong exactly means the same thing. It means reducing our afflictions, especially or those which are all kind of subsumed under the three main categories of attachment, anger, and ignorance, or bewilderment. Attachment, anger, and ignorance is fine to say. So we have to reduce these afflictions of attachment, anger, and ignorance, and that will allow us to be happy. If we try and achieve happiness with these afflictions, I think it's pretty unlikely. It's pretty difficult to have happiness while the afflictions are present, because happiness comes down to what's in our mind. Happiness, whether it's suffering, it comes down to our mind, right? We do, and then the actions we do, are determined by what's in our mind. So if we have the afflictions, then we'll do non-virtuous actions, and it's going to be that would make it really hard to then have happiness. So when we don't have afflictions, then we won't do any negative or non-virtuous actions. We won't even attempt to, or find ourselves sort of on the verge of doing a non-virtuous action. Instead, we'll just do virtuous actions when we have the right motivation. Another thing we can look at is the word for dharma itself in Tibetan. That is, and the word for dharma in Tibetan is chö, which is just another form, grammatically speaking, of the word chö, which means to fix or kind of kind of regulate or change something, to fix or change something. So that's the meaning of dharma itself, is to change the mind, right? So whether we say dharma, whether we say mind training, whether we say the stages of the path, the meaning ultimately is all changing our mind. That's what the point of, that's what all these practices are, and what it means to say these words, to say lojong or lamrim or dharma or chö. Guys. DJ la 가르치는 temperatures. 디 인디 콜라 Oh, 셈죠. kunung 예, 가르쳐. so 너가 타에 간 정말 셈죠다. yeah, and so also right. So whatever practice we're doing, whether we're doing mantras or tantric practice or any of that, anything from sutra practice, all of it is to change our mind. And so this is what why we give so many reminders and reminding others as well as ourselves to cultivate a good motivation, right? Bring about a good motivation. So that's actually the same word, this word that I just mentioned, to change or to regulate when we are talking about the motivation, your motivation. So it's sort of like get yourself out of the poor motivation and fix it up to a good motivation. So that's the whole reason why we so frequently, like every morning or before a class or every night, we go for refuge, and we do it 3 times, right? We say the refuge prayer, Sangha then Sangha Chodama. I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, etc. And we do that so that we can bring about a change in our mind. That's the purpose, right? To transform our mind. 被产生了，你可能像是被现在的家伙，提醒了比偏多用词的，真到多了。可能常常你我在做有些意思，那你经常是看了一下我去的，我让他们上面的当地，他们都苦不得。第一，我让他们搞错误定义这样子来，第一呢，偏多用过的是我定义来。那第一呢，你看的我晓得这个脏人的，是吧？因为偏多偏你所说的这么错，所说我们问题写上啥，错看了你先那么听起来是理性，但你写东西不这样，是吧？第几个？他本身就我是变成尽了没呢，跟他流不的知道，那你变成看这个就来的什么了说可能，是吧？怎么知道？变成流不的了产生了坏影响，就看了在那里，在东北的，一个他们流不的地方写的吧，土罗亚不可能其中还有的流不地方写的吧，韩国还有的流不地方写的吧，中国主要的这个他们流不地方写的吧，那我这个看的小的流不地方是不错，经常信息，然后是南北圈那个。차, 제법 꼬라 자와 여러 가지 제와, 그러 현재 저물로 명아 가정 이 정말 셈나, 그러 셈나 그 동안 유무도 좀 봐, 유무다에 디집다에, 그러
similar DG when teach the new teacher. He can do me much of education, but it when we carry that on the thing on the as a number to zo nang la nang be shela teba han sa yo bu tsama se teba han sa yo re jimba shu chen bu yo re ba ni mo shu ji teba de jimba han sa yo re ni wo ne ya ye ya ni de kan zo ma zo ke shu chen bu ji de yuan de chen bu ni ne teba de jimba ji bu ge ping ni ba ping ni de den de ping ni do teba de jimba yo ba nyam do la 아니 이게 그 내가 시행으로 계속 쉬어 감도 지도 이 고바 경제 여러 이 가지 편도 우에도 600원의 편도 도단 줘라 우에도 600원의 편도 도단 그냥 어디 빼샤 뭐지 계속 쉬어 여기는 맞죠 그냥 어디 빼샤지나 무슨 깔리 빼샤 사주 빼샤티 조선당원이 이 우에도 가리 편도 균 가리 편도도 빼샤디 조선당원 땅고 쳐서 땅제하고 지가 무슨 편도 가도 균이 가리 편도도 취소해서 맞았다 니는 신기 소소 간주에게 주차되죠. 주주당원 도송당원이 최연미시도 도송 같은 당원 이게 정말 오해서 600을 편도 여봐디 또 세우 또 더 이렇게 좀 되지. 만나왔지. 그래서 연미싱이 써봐 최디 삼성 어디 그냥 낭매가 마시에 봐서 낭매 들어간 어디 그만 이제 따다 이거 말아 최셔서 저 따다 내놓고 이거 말아. 뭐 니게 편도 지금 이게 리뷰 등이 배제해 놓디 리뷰를 제대로 이는 시부지 So I'm saying these different things because I think it will be beneficial for you. So I hope that it is. One more example that we can use to understand what I'm talking about is just the body and the kind of the way we're using our body. So, for instance, like eating with the body or just any activity we're doing with our body. So when we look at the different dharma kind of activities you do with the body, the spiritual activities, so like prostrations or going for circumambulations or reciting mantras, then that is all for the purpose of bringing happiness and well-being to your mind, right? And we have in the Buddhist community a lot of people have very strong faith, right? And so it's good, yes, there's strong faith there, but it's not enough to just have faith alone. We should understand what is the real purpose of the Dharma and what is the aim and the goal and how does it work. We have to understand the reasons for how it actually brings about those goals. So if we're thinking about, for instance, money, right? How we're using money, then in the kind of we have to, we think about like, oh, I shouldn't waste it and I want to save it and how it will help me in the short term, how it will help me in the long term. So this is the same as the Suyunbe again. 그냥 소소 배샤도 상상이나 니들이 낭비셔나라 낭바 낭로라 대바도 듬바 축신보여라 intention 여러 aspiration 축고 니 대바도 듬바 디톡기 먼저 남겨다 차저 쳐보고 거라자와 생균자와 눈소 망고 지고라 개들이 activity 망고 두고 와래 activity 망고 지고라 even by different organization different center 지고라 이거가 약불에 오늘 공연실에 편도요래 이게 강가 얘도 멤버 용어라 todas individual 소송은 페미니스트 얘도 나라 에듀케이션 보내서 비견되는 그래서 가족이 직다 가와 지마 이게 얘도 멤버 more fruitful more effective 용어라 그러나 용어라 이게 당기라니 이게 정말 심지 뒤에서 탑을 누구에다 참 소송은 todas 소송은 이 시에베 세고 시에베고 또 뭐고 아니 제가나 이제 편도체 용어 줘 아니 배셔가는 라인 배셔 당연히 가래. 배나 소송원에 변조 소송원 그나 내가 배셔 공부 소송 당원에 공부 자 근데 소송 당 배셔 당원이나 니 배셔 당원이나 소송 당원이나 이 소송데 무열라 가리 편도도 유니 가리 주고도 편도가 배셔디 편도 가고도 내가 하는 지도 이 소송 또 그건 되게 당도 와 소송 당 Okay, so then it's like when we're using money, we sort of have to decide, like, okay, if I spend my money in this way here, what's going to come, short term, and then ultimately what will help me accomplish, make your own example for what that's like. Anyway, it's just an example, but so that's the same thing here. So whether we're doing some recitation or prayer or mantra, the Tibetan community has so many big gatherings
doing pujas and all types of prayers, and that's really wonderful. But the point here is to make sure that before you actually engage in these actions, that you make a clear motivation for what you want to be the result. What are you doing this for? What purpose are you doing it for? And the purpose is to subdue the mind. And this is one thing Geshe-la said in the previous section that I forgot to say is put together when he was saying all the things about the purpose of the Dharma and mind training and Lojong and Lamrim is she just used another phrasing, which is to subdue the unsubdued mind and to make suitable the unsuitable mind. 디 마쇼나다 디 야고지 세우스 마토나 마토와체 아니 카시 때나 인디시 마토바 이나로와 때나 카시 마 리티 두기 가서 리티리와 리가라야 리튜얼 두기 샤젤 두기라 카시 이 두도 세크리파이스 쳔부신 두도와 야호레 우론 야호레 니티어 야호티어레 이네야 근데 이게인데 아니 리가니 쇼 뒤즈 먹고다 안치 여러 남이 비자도 이게 상월려다 아니 사람 뭐지 이네 구조되고 돼 아니 소부 칼라야고 말아 니야고 말아 이게 강한 이게 최치도 그거 그다음에 이제 최치도 그거래 최 최단한테 간대 제공이네 봐 근데 어디 소스 여러 최단한테 간대 제공이네 뭐 뒤져야고 맞추나 이게 로로 다와다 로로만 되더만 이게 중재야고 용 말아 수세는 서만 중재야고 용통 말아 니 마요하나 아니 줄라 알리기나 마요 아니 철라 대발라 이지라이도 우도 같이 이거 안디나 방구 쇼라 이 최근 논리 말에 가사 소스 정도 최근 논리 따오니는 소스 논리다 최근 논리 내가 가르쳐나 우리 기부터 뭐 망고지 팬이 쉐를 냠는 체는 두개 망고티를 최근 논리 따오니는 말에 최 가서 가사 소스의 논리를 막 최근 내가 여 타줘요 최근 남도 최근 내가 여 타줘요 사좀 거 말에 최근 내가 여 봐디 디다 우연다 다다 내봐도 다다 언니가 디다 기부터 뭐 냠는 제신이 이게 냠는 제발 때는 준비 간대 못해 나가서 민족랑 해 최근 어디 싸우니는 말에 최근 공화 말에 가사 소스 통고 인디비제 퍼센 소스기 여러 최근이지 하고 좀 맛이 제단양을 하고 좀 맛이 원디 하고 맛이 원디 아니 주주도 도서만 땅 깔래 먹고 땅 존재하고 좀 하면 안 줄라 첼로기에도 이제 라야도 아니 아 원디래 Then there are certain people who might have a good motivation and want to go up to the mountains to do retreat. And yes, it's true that they go with a good motivation, they want to do Dharma, and they sit down and they do a lot of maybe mantras, they may spend years and years, but if they don't actually have a good understanding of how Dharma is really done, what does it mean to practice Dharma, then they might spend so much time and even recite a lot of mantras and so forth, but not really accomplish their goal. And then they might get tired, they might, get too exhausted. And, after some time, they kind of give up and, they haven't accomplished the Dharma. And the reality is, in this case, it's not the flaw, there's no flaw in the Dharma itself. There's a mistake in that person's way of practicing it, or that person not practicing it in the kind of correct way. And of course, we can see that there are many people throughout history who have achieved the expected goal, or the desired goal from the Dharma. And so they've done it the right way, but there could be this flaw or this mistake if you don't really know what it means to practice Dharma. 그때 세션아 니들은 그냥 뒤시죠 됐나 이 편도요 그게 남는 것도 이 봐도 니들은 뒤시게 니가 봐도 남는 거 exam 야도 남 지고 그나 희선이 스포팅 달래람 봐 야서 CD 샤니 retreat la phesiwa and then in our current life 희선 스포팅 달래라마 먼저 CD 니마디게 샤지 retreat 사서 구조 phase 니 로지 염나와 봐 가서 정말 하고 봐라 역시 본인들의 라마가 example 냠네 따본난 거 이거는 아주 쉬워래 냠네 따본난 거래 아니 바라바라 미젠데 난 거래 수준난 같은 거래 저거 곰 가리켜 말이 이메 걸 미마 피해나 다라래 마도 로스요 마 저거 곰 가리냐고 자주 선 동반이 냠네 칸나와디 이메 걸 미젠데 제가 살아 만난 거 sharing
니 두디 시고가 낭바도 낭모 많이 상마 아 하지는 시기는 니 another example check example सबसे सं조를 붙이고 근데 자도를 붙이고 너무 기본도 뭐 망부다 하지는 나 망구요 저거 냠냠내 난거 저거 이거 소소 소소 띠고 저거 냠내 난거 냠내 간나 뭐지 미 두디 미 시시 냠내 계신이 지나 인지 야스기로 된 지조나로 되네 냠내 다다 제도고 수심규 뒤투고 유네 지나시 미를 편도 이미 리강 너무 많아 다시 공격을 너무 많아 이미 지시다 뭔지 아야 이내 미 카시까지 레당고 카시라야 이 이제서 구유 약부 맨날 강해요나 아니 there's for color a what this can do 미 카시까지 편도요 딩이 매를 나기면다 여러 아싸자까지 미 카시가 그래서 구유 약 이거 강해야 되네요나야 a word from the some disturbing 봐 뭐 내일 편도 연구래 또 어디 라스토스부터 뭐 최근에 약고 시를 해주죠 뭔지 이게 더 나아지는지就你们现在比是就看动物嘛，对不对？就看点的上节你也不知道，上节你也不知道，假设给了点的现在上节嘛，都是你找你的嘛的，找我就你找你，都啥子也不嘛的。所以 So 呢，现在都第一件的我准备的那样子的，你们开始了呀，specific 了呀，啥子开始，那原本定过的，开始那有了哇，你们开始 specific，我觉得。 but there are many examples of people who don't go into retreat and just in their daily life they are able to accomplish Dharma practice and share it with others. So His Holiness the Dalai Lama, right, who's here with us right with us today. He's a great example of this. So he does lots of practice in the morning and he does the techniques to subdue his mind and then he shares those with others, whether they're Buddhist or non-Buddhist or Tibetan or not, everybody he shares about his experience of practice, and there are other great teachers who are doing the same. Jada Rinpoche is one. There are so many others as well, and so it's not necessary to go into a retreat to have a successful Dharma practice. Now, there are a few specific practices that really are better cultivated with the reliance on an isolated environment. That would be specifically like the concentration, right? To really develop this strong concentration. That's one practice. But there's just a few like that where you really should or need to rely on isolation. But in general, you don't need that. You can do it within your daily life, within society, and still subdue your mind, learn to control your mind. And likewise, there are also people who do better in retreat, even though you don't need it. There are some people who just feel like it's maybe their particular environment is quite disturbing to them or makes it difficult to practice, and then they can go off into retreat, and that's fine for them. I'm not saying it's wrong to do that. Again, lamri ngondo do sinil ha ko de ko ha ta ko onde dai ni ke ma tin ye di ganga ko da na di lamri da de sinil ha ko de yo yi jan jan to bi do cha song de ye su da ba chen ko lamri di chi jung lamri song bo bo chen ko lam song ko chen bo ba de ne en ta de ye la ye da chu do de ji ko ma da chi dan shung ke xian na这些你们谢谢呢？什么？lamri lo jo ga cha de ba你们谢谢些呢？ 여러 동안에도 현재 배제 이제 감정에 대해 교대 이거가 라면 그 샤르도 샤르도 아니 이 명예지 마신 것이나 이게 로 감정에 대해 현재 배제를 가르쳐만 이거가 라면 샤르도 라면 샤르도 냠리케 냠리가 샤르도 파도디 소소가 소소 이제 개발되는 거다. So today now that time is up for the class, but we're spending today's class talking about things related to the practice of shamatha and vipassana. First, just understanding the different texts that are about in the Lam Rim and what the structure of the Lam Rim, the different Lam Rim texts, and looking at Tsongkhapa and what it means to practice and when we understand what it means to practice and especially for the Lam Rim, then we can take all those other activities that I was talking about, the reciting prayers and all these different kind of spiritual external shows of spiritual faith and practice,
they actually will become part of our practice, right? We'll bring them into like our Lamrim practice. And, if we don't, you know, kind of understand what it means to subdue the mind, then they won't become actual practice. 찌그래. 아니 소치데 텐시 바이오드 계신 부슈. 그들이 또 뒤라나. 시링라베 냠네 텐시 바이오드 계신 부슈. 텐시다 바이오드. 템바드 시신도 와. 텐시 바이오드 시도하고. 시링라베 냠네 계신 부슈. 시네 냠네라 텐시 바이오드 계신 거래. 갔다. 파동라 이 말에. 나가 냠진데 근데 남배 취도 동 표선 보수 냠네 가르치기네. 너당나 냠네 가르치면 처음에 봐서 냠네 가르치면 되듯이 대시에 봐야도 계정 슈. 와. 이 템바디 가리 템바레스나 그냥 대시에 봐야 계정보다 처음에 하고 가리 템거스는 나 정보 와 미지. 얘는 미세 낭바지. 아, 낭바. 당이 준비되기 전에 낭바지. 낭배 취념의 생이지. 어디나 你叫我的师傅你干了吧？你家有的师傅有的，假设水呢，可能难怪些那边原因是天气全部地个，可能是平时的，都全部往那边全部蛮少些说，难怪因估计什么叫是中间性这个全部是水呢，一平的阿拉明，他们说连你给我晒，有点过呀，你给我来嘛，上路的了，我用啊，你就在那里平的。아니 예외 삼로 kuma chela ya pingi le chamba de shishin tangi di lela bito la odi lela bito so shema chenshi shishin adina ni tawa rabju shungwa ina acha rabju go domba yini acha ya chamba maje chenshi pa yo ani chanju sembe domba lang yo na ya chenshi pa yo ani nga ge domba nyamle wa mu shi ya chenshi pa yo de chenshi shuni da donga nyamle cheda chiso kare但是那个这边咱们全部强去，今天好多西给吧，前些朋友的没那么多，撑嘛了，我是说我撑嘛了，弄不上的人家撑嘛了，这种修的，你也会去修了，咱们就吧，是吧？人家现在看看让西用，前些朋友的时间不大，最近的那个现在嘛是，最近的那个的新最近的那个定义的那个现在那个送的没有啊？那个送人们的那个撑嘛了。全部的신신이는 매달全部的 신신이 야고 요나 이게 띵이지 야게 공부돼 뒤쪽이 시험이야 야게 돼全部的 신신 또 유도 공부 근데 이 맞지 So the last point I want to make is really summarizing and pointing out that there's something that's really, really important for all the different practices that I was talking about, and that's the pair of mindfulness and conscientiousness. Mindfulness and conscientiousness. So these are the basis for all the other practices. As I was saying, the three trainings and ethical conduct, concentration, and wisdom. So those all depend on having this mindfulness and conscientiousness. Now, mindfulness of what? Well, mindfulness of, just for instance, just saying, I'm a Buddhist, and understanding what that means in terms of how you should act. And especially when we look at, this is the same whether you're an ordained person or a lay person, if you have vows or not, but just understanding sort of what you kind of should be doing. And so for the ordained people, that means kind of having the mindfulness and conscientiousness of their ordination vow. But even for lay people, for the lay vow, or if you don't have a vow, it's the same, just kind of being mindful of kind of what you're doing, right? And then if you have the bodhisattva vows, likewise having mindfulness and conscientiousness of the bodhisattva vow. And if you have the tantric vows on top of that, then having mindfulness and conscientiousness of the tantric vow. So these are the basis for all the other practices. If you have these two qualities, if you're cultivating these two qualities, then the whole Lamrim will be easy to practice. You'll be able to just kind of do it all. It will come to you. The practice of the Lamrim will come to you, and then it will be able to increase these other practices of the ethical conduct, the concentration, the wisdom. Those will grow with those. 네. 근데 텐시야 뭐 맞으나 텐시디 가리킨 거라고 뉴모 좀을 생겼다. 여자다 남이가 되게 강한 좀을 텐시디 가에 다투. 그래서 좀 냠뇽 쓰이다.
이때나 전시되나 이거와 요모식 망고지 고가야 네다 이거 튕기래 not to repeat help to how say see stop and also it helps to not to repeat again not allowed to both Mindfulness and introspection help you to stop the afflictions and then not repeat them again, or the negative actions and afflictions and then not repeat them again. 어디 미개와다 이거 미개의 자와 도매다 아니 개의 자와 꾸마치에서 개의 냠래야 꾸마치 이가라 쳔바다 시신지 맨나메 So then, 맞아 맞아 투보동에도 코딩이 구도와 이게 근데 전시에 나야지 전부 다 세션스 그래 야면 네 전시에서 인주 이 쳔바 이 조르듀르 조르와 나는 시 세서와 식바 카자와이나 세브르제만 쳔바다 시신이래 또 냠돌라면 제시라고 남겨 만약에 그래서 삼삼 전시에서는 그나 공부 때문에 전시에 나야지 이 세션을 뭐 말아. 이 전시에 맞는 시신 추디야 그는 시신 추디야 인클루전 전시라는 시신 추디야 쳔발라는 시신 추요 말 마음을 어디 이제 쳔발라는 only single mental cycle 전시라는 two mental cycle So he's saying this it's just a term that is used in two different ways. So the term he's using though this time he's actually referring to both mindfulness and introspection. So he was really referring to three qualities: mindfulness, introspection, and conscientiousness. Those three. So there's a term that sometimes just means mindfulness, but here it meant mindfulness and introspection. So anyway, so those are important for you need those to understand what is virtue, what is non-virtue, and to be able to distinguish between those two, and then to be able to abandon and not repeat the non-virtues. Again, I do this also. I do 네, 다시 하고 이렇게 원하러 어디 다 야 드리게 스톱 치고 아니 야 제망은 또 next Tuesday leave last So now we can stop the class for tonight, and then next time we'll keep going into the text. We'll go into the Rama. 현실을 두고 왜 Yeah, 오야야 이제 잡고 지로 야 이제 more. 야 잠배 바위 지다 쳔바다 군도 상보대야 티시데 지다 군지 제소 달로 개와디다 탐제 rap도 추숨시데 개와 탐제 용어 하나 저도 아신 계획자와디 상보 취지라도 개와디 교우고 선남이 실례죠 담보 권이 타와 저 신조는 뭐 마제 번은 개와 연범을 보내 돈이 타와는 뭐 마제 번은 비주 개와 연범을 보내 공도 타와 그래서 거기 좀 한다고 말이 제리소 신지자도 잡에 시제 봐도 땡겨지 심지어든지 어떤데 위치 심지어든지 동화도 나타고 심지어든지 동화면도 심지어든지 일이 자단이다 다녀라는 가지고 이 어디 Okay, thank you, Kanla. Thank you. Thank you. Thank you, Dasha. Tujana Geshe-la, Tujana Lobsang-ten-la. Thank you, everyone. Bye bye. 야야 see you 알레 진진 하모라 Tujana Lobsang-ten-la. Tari-te lagan yongi langala. Juan-chi-tus Tujana Kating-che Geshe. 로스 야야 Tujana. 로스 Lasa.